আসসালামুয়ালাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের কাঠগোলাপ ফুল ড্রয়িং এবং পেন্টিং করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 12 নাম্বার ফ্ল্যাট তুলি ইউজ করছি। আমার চ্যানেলে আরও কিছু কাঠগোলাপ ফুলের ড্রয়িং এবং পেন্টিং ভিডিও আপলোড করা আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 1 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। অরেঞ্জ অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। অ্যাশ কালার ইউজ করছি। হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করে ফুলের বর্ডার লাইন পেন্ট করে নিচ্ছি।
অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করে ওয়াশ করে নিচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।